Atibatike zvechopu chopu. Ndadzoka manje regedzai tigara tangobata nyaya pari kupisa pari hot telefriend to telefriend kuti Kuliand is online patotanga basa iko zvinezvi muri Zimbabwe. Ndauya ndine nyaya yaChatunga Mugabe dhera rake rasvika zvekare rekuti anga achinga aripinda munyaya but panapa pane nyaya iri kubuda iri kutaurika pari kunzi mukomana ndiye akashuda munhu anditi ende pari kunzi zvone after that incident yaitika vari kunzi vakazobhadhara 1 million rands yekuti vange vachiita se vachinokavha bande ende iri kunzi yakabhadharwa muaccount me certain friend according to the newsworks ndokuri kubuda nenyaya yacho certain friend ndiyo yangaita se ichibva nekune family yaChatunga yacho mamiriro akaita nyaya dzacho dzese panapa dziri kuitika but yo handidi kutaura zvinhu zvekuti ndinenge chitanga ndiri kungofembera regedzai tipinde pane nyaya yacho tionesane zviri kuitika because I understand kuti vanhu vari kuti mukomana ngaachingoregerwa adzoke vamwe vari kuti zvizodidi kwakutaurwa zvakawanda bosi futi yanzi iri kudiwa ende pari kutaurwa kunzi yakatizwa nayo ikaendwa nayo kuZimbabwe ndo nyaya iri kutaurwa papfuti yaChatunga iri kunzi yakaendwa nayo kuZimbabwe vakomana pane mashamwari akabuda nayo munyika vakarova nayo pasi. This is the situation. So panapa mamiriro akaita zvinhu panapa mamiriro akaita nyaya muri yeZimbabwe ndiri kutambira shoko pari kunzi as D-Day inches close tomorrow for the late former Zimbabwean President Robert Mugabe's son Bellarmine Chatunga and his cousin Tobias Tamire Pimatonodze ahead of their plea bargain finalization stored by the missing gun smuggled out into Zimbabwe. The situation remains touch and go. The two are back at the Alexandra Regional Court in Johannesburg for finalization of the plea, which may involve conviction and sentencing. Two issues stick out: the gun and compensation of the victim. Sources tell the Newsworks the victim C4 Mahlangu was paid 1 million rands days after the shooting incident. The Mugabe's mansion at number 37 Killam Road, Sandhurst, Senton. A source told the Newsworks few days after the incident at Sandhurst, money was sent by Chatunga's family into my friend's account and we paid the victim 1 million rand. Whether the amount is small or too little, that's what he wanted. Mahlangu was shot at the back as he fled and got seriously injured. Information at the end shows he was shot by Chatunga, although Tobias has pleaded guilty to that, suggesting a private deal between the two. Tobias seems to have agreed to be the scapegoat in return for payment. Media has always claimed that the shooting occurred in Hyde Park, but the Newsworks went to check and verify that the scene of the incident on Friday 19 is number 37 Killen Road, Sandhurst, not Hyde Park. Sources close to Chatunga and Tobias say the gun was taken by their friend from the scene soon after he has since been moved and smuggled into Zimbabwe. This complicates the situation following the shooting and subsequent charges. Chatunga and Tobias, represented by Sinelandla Muguni and later advocate Lawrence Hodds, submitted partially guilty pleas as part of formal plea and sentence agreement under section 112 of South Africa's Criminal Procedure Act. Chatunga, 29, pleaded guilty to pointing a firearm and contravening South Africa's immigration laws, being in the country illegally. He did not plead guilty to attempted murder, avoiding the most severe charges. Tobias, 32, pleaded guilty to multiple serious charges, including attempted murder, defeating the ends of justice, unlawful possession of a firearm and ammunition, and illegal immigration. The defense is pushing for a combined of fines and suspended sentences alongside voluntary deportation to Zimbabwe. In mitigation, the defense says both men are first-time offenders. They have expressed remorse and compensated the victim financially, with the court being notified of the out-of-court settlement. However, the plea deal has faced serious handles and public scrutiny. A significant complication is that the firearm used in the shooting has not been recovered. Police witness Lieutenant Colonel Raji Rochma said the accused are not assisting in locating the gun, which
contradicts claims of full cooperation and remorse. If Chatunga and Tobias deliver the gun, they would get less sentences, but if they do that, the gun will be subjected to forensic ballistic tests and may reveal it's linked to many other crimes, some more serious. Opening paradox box. So the dilemma is damned if they don't bring it, damned if they do. Prosecutors have also raised concern that the deal might be perceived as a slap on the wrist given the sovereignty of the shooting. The court requires verification of the financial compensation paid to the victim. The news works understand that Mahlangu was paid 1 million rands compensation. Both were found to be in South Africa illegally, which influenced their decision to abandon earlier bail application and enter a plea agreement. The court accepted the guilty pleas on April 17 but delayed finalization to tomorrow. So both remain in custody. Attempted murder sentences in South Africa are several, often resulting in direct imprisonment, minimum 5 years and maximum 15 due to high violent crimes rates. Tapedza zvedu ndo pane nyaya ya Bellarmine Chatunga Mugabe apa ari kupisa koma asi but 1 million rand inganzi shoma no zvaona zongotaura 1 million rand mari yakawanda ka ndo mari dzedu dzenyika dzashanda kubhuko mufana mudiki mari tingatoti atunza atone mari dzese dzodzo kwaanenge akanyazoshanda chakucha ndikupi dzingoro mari dzamudhara wacho dzakazara nadzo kaende kwatarisa futi neupfumi una mudhara wacho. It's not something yekuti tingatodhigiriki nasterek kuti pane yakanyanya sterek yaitomboitawo futi nezvazvo, honestly speaking. But this is the situation for now. Vakomana vamirira kuti vadzokere mukati kuti vanonzwa kuti makotsi ari kuti kudii zvinowirira here ikoko kana kuti zviri kuenda zvichinodhakwa. Ndo pane nyaya iko zvinezvi ende ndo patangomirirawo isusu kuti tinge tichirase tichizonzwisisa kuti nyaya yavo ichazenge ichiperera papi. Isusu tine madiro edu enyaya motiziya hatinonoke, tine makuhwa 1 gigi tinenge tichingotaura nyaya dzese dzinenge dzichiitika, kuswerera nyaya dzevanhu like zvinotaura zvitaurwa nevamwe kuti mukuswerera nyaya dzevanhu. Yes, hatibve panyaya dzevanhu, ticharamba tichingokupai nyaya dzevanhu. Saka mamiriro nyaya ndiwayo, regedzai tione kuti vachanowirirana here, pachanobuda proof right here, because that uyu mupurisa uyu ndiye angauda kukanda Chatunga pasi pebridge. Dai nyaya yakatopera akatodzoserwa udhara, but iyo nyaya yekuzoramba kuwitnessa. I understand zvine zvichiitika. Because munhu anenge atoti aiwaka imimi nyaya handingati ndani chita nyaya nini ka ndotomhanya ndoita sei nyaya yanga chibuda pama TV manjinji yozongozi yazonopera just like that. Toda kuti since nyaya iri hombe ndowane promotion you know zvinongoitika mari kana kuti kana pari kudyiwa pacho kanga vataurewo nene ndidyewo mbijana ndiri kunzeko so that ndakaenda mukoti vanozongoziva kuti ndine power ndinenge njirirawo. Ndo panoperera nyaya vakomana ivava vachiti hapana imwe yakanyanya sterek, but amen kuti sei anga asina kucomplya netimu irori. But mari rikunzi yakabuda 1 million rand. This is the situation. Vakomana vachangonin'ina but parutaura kunzi pfuti yakaenda kuZimbabwe angari kunzi akarowa mune pfuti ndichatunga wacho, asi uyu mukazeni yake ndiye akabva anoplead guilty kuti ipapa ndini ndakanoti asi ndindakarowa mune pfuti ndindakada asi ko Chatunga manje uri kuti kubvuma kuti pointing a firearm iri kupi yako yangu akapointa yacho right yakangopointa yacho ando yakunzi it was a toy gun. Pari kupisa nyaya dzacho gore rino muchadzidza zvakawanda, but ndichazokuonesai and I will be the first one to break the news tomorrow kukuudza kuti chii chazoitika chazotora nzvimbo panyaya yacho.